Welcome here. Leo tunaingia jikoni. Whoop. So we're doing chicken curry boneless yenye kuku ina mfupa. So this is the final outcome. Tulia niwaonesha venye hii process imekuwa. Tutaanza na mafuta, cooking oil. Eka kiasi yake depending on the quantity of the chicken. Yep. Haya, eka kuku yako hapo. Yep. Isi mingi nilicheza na kiasi. After that ikoroge itoke. Alafu acha iban kiasi and then eka kitunguu yako. Kitunguu depending on the size, but I would prefer two onions, zile medium size. Haya, anza kuweka ginger. Unaweza weka ginger powder ama ile ginger ya kawaida ile ya kubonda. Then garlic. Yes, that's saumu. After that eka 2 cubes tu hapo, chicken cubes. Hii kwanza inaipea taste ingine wagwa. Hey, this one. After that ukishaweka chicken cubes zako, koroga tu kidogo. Koroga kidogo hapo. And then rusha curry powder depending on the quantity. Actually don't overdo it. Kama ni kidogo cheza na kidogo. Eka garam masala. Then eka paprika depending na kama unakulanga vitu kali or anything. So the quantity depends on the quantity plus ukali kidogo. And then kuna dana jera. Yep. After that unaweza rusha turmeric. Yep. Lakini turmeric pia si lazima, but it gives it the yellow color and the taste actually. Haya, chapa, koroga ikutoke. Jamani, koroga. Haya, eka black pepper. Wenye wanakulanga kapilipili kidogo. Lakini si kali hii si kali. And then eka tomato paste. So niliprefer kuweka tomato paste without the tomato. Sikuwa na nyanya woi. But pia ilitoa fiti. So this can also do. Wacha ichemke and then ushaka kachumvi kako. Yep, wacha kachemke. Wacha ichemke sasa hivi vizuri kwa dakika 10 hivi. Boneless haikaangi sana kama kuku ya kawaida. So ni haraka. Haya, no, this is it. Rusha coconut cream yako hapo. Hii ni tamu by the way. This gives it the curry feeling. Pure curry, chicken curry. And then make it kwa thick and sweet. Wacha ichemke kwa dakika 5 hivi 6. Depending on the quantity of the meat yenye umeweka. Alafu rusha dania yako, that's coriander. Rusha, that's the final step. Hii hata unaweza zima gas, wache tu steam and then serve your meal. Mauta mwenye likuwa hapo wadau. I really enjoyed this meal. Yeah, you can try it hapo kwa nyumba. Nimekupea all the ingredients. Jaribu, cheza na jikoni yako. Thank you for watching. Manze subscribe. Tukingoja the next video. Yep. Bye bye.